Good afternoon, everyone. Yeah, thank you. So today we have with us Professor Rahul sir from Pune, IDP Pune. Actually, he is looking after, or he is giving an opportunity to students to explore themselves for various English language testing examinations like IELTS. So you will be getting the insight of such IELTS examinations, that is English language testings. So after pursuing or after giving such examination, you will pursue your education at various universities who are there in foreign. So we'll be having such a great personality over here. So I would like to hand over this session to Mr. Rahul sir. Thank you. So give us a few minutes. So we'll arrange everything over here. Good afternoon, everyone. Am I audible? Okay. Myself Rahul. Today I am going to talk about IELTS. Okay. So before I start, I want to ask you, all of you are from engineering background? Management. Management, that is MBA? BBA. BBA. Okay. Which year? Final year, second year, first year? All of you are from final year. Okay, good. I mean, good to see all of you in huge number here, and I think all of you are ladies. Okay, good. So I'm going to talk about IELTS. So have you heard about IELTS? No? Anyone? कुठेतरी चुकून ऐकलंय काय? नाही? Okay, I'll tell you about IELTS. Before we start, again, I want to ask you one question. Have you heard about IDP? Okay, no worries. So, why IELTS? What is IELTS first? IELTS is the International English Language Testing System. Okay, you will be comfortable with English or Marathi or combination of both. Okay, good. Even I am comfortable with that. So IELTS कशाला द्यावं लागते? काय काय सर आले ना IELTS सांगतायत, IDP सांगता, आम्हाला काही माहित नाही, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, बट स्टील ऐकायचं आता. पण कसं आहे की IELTS इज इंग्लिश प्रोफिशियन्सी टेस्ट वेअर इन युअर इंग्लिश लेवल चेक्स. कसं तर प्रत्येक जण इंग्लिश इथे बोलू शकतो किंवा इंग्लिशचं नॉलेज आहे, पण त्याचे प्रत्येकाचे लेवल आहे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये 4 लँग्वेज स्किल्स असतात ज्या चेक केल्या जातात इंग्लिशच्या. ठीक आहे. सो आता हे तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला द्यावंच लागणार. एनी वन ऑफ यू फ्रॉम दिस ह्यूज ग्रुप, व्हॉट आर द लँग्वेज स्किल्स? तुम्ही जर लँग्वेज स्किल शिकला ना तर तुम्ही ती भाषा शिकू शकता. नाव यू टेल मी व्हॉट आर द लँग्वेज स्किल्स? एनी वन? लँग्वेज स्किल्स. ओके, आपण when you learn Marathi, how you learn? कसं शिकला मराठी? Hearing, right? Okay. नंतर काय केलं? Speaking केलं. Somebody said speaking. Okay, these are the language skills. Listening, reading, writing, speaking. Okay. So language skills जर तुमच्या डेव्हलप झाला तर you can have very good hold on language skills. Okay. Now, then why to learn language skills? So the overall presentation or overall program is all about study abroad. Okay, so if you are going abroad for study purpose, these foreign language universities, you are going to foreign language countries, right? So these foreign language universities want to know whether you can read, write, speak and listen English up to certain level. Now here in this crowd, everybody can do reading, writing, speaking and listening, but levels are different. Okay, so maybe like your level is better than mine. So somebody who is very fast in reading. Okay, somebody who is very fast in listening because grasping level is very high. Okay, so everybody has level. To measure that language skill, you have IELTS exam is there. Okay, now it has 4 language skills: listening, reading, writing and speaking. Listening is what? Listening is a recording. You have to listen the recording and answer the questions. Okay. So a recording can be dialogue between 2 people or monologue. Dialogue means like 2 people are talking, 2 or more people are talking to each other, and
the questions are given on that particular conversation. For example, I was listening to the conversation of a person who is inquiring about the travel packages. He called in travel agency and was inquiring about travel packages for 10 days, 15 days, 20 days, 7 days. So there is a conversation between the lady, between that man and the lady. Okay. So the lady was explaining that for 7 days, so and so dollars, 10 days, so and so dollars. So question will come like that, for 7 days, what was the package price? Okay. So you have to listen that recording carefully. Here, your English listening skills measure. Okay. Second part is monologue. So what is monologue? In monologue, one person speaks. Okay, so one person speaks like news, then like lecture, announcement. Announcement one person only speaks. एकच माणूस बोलत असून किंवा असे ऐकत जातं. Announcement टाइपचे तुम्हाला रेकॉर्डिंग असतात. त्याच्यावरती प्रश्न दिलेला असतात. प्रश्नांची उत्तर लिहायची. ओके. सो त्याच्यानंतर रीडिंग आलं. रीडिंग मध्ये काय असेल रीडिंग कॉम्प्रेन्शन तुम्ही केलं असेल बघा 10वी 12वीला केलं असेल. सीन पॅसेजेस अनसीन पॅसेज यायचे की नाही. मग काय होतंय तुमच्या टेक्स्ट म्हणजे तुमचं जे टेक्स्ट बुक होतं त्याच्यातलं असायचे. अनसीन पॅसेज काय होते जे बाहेरचे पॅसेज असायचे जे टेक्स्ट बुक मध्ये नसायचे. सो त्याच्या खाली प्रश्न असायचे त्या प्रश्नांची उत्तर देते. सिमिलरली हिअर यू हॅव सीन पॅसेज अनसीन पॅसेजेस. तर त्याचं तुम्हाला त्याच्यावरती प्रश्नांची उत्तरं लिहायची. ओके. सो 60 मिनिट्सचा असतो. त्याच्यामध्ये टास्क 1 आणि टास्क 2 आहे. हे सगळी इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाईट. ओके. तुम्हाला मी शेवटी वेबसाईट पण देतो. त्याच्यामध्ये टास्क 1 ला असतं यू हॅव अ पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन ग्राफ पाय चार्ट टेबल आहे. त्याचा तुम्हाला समराईज करायचं म्हणजे शॉर्ट नोट लिहायची त्याच्यावरती 150 वर्ड्स. आणि टास्क 2 मध्ये एसे रायटिंग लिहायचं. सो टोटल ड्युरेशन इज 60 मिनिट्स आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला टोटल वर्ड्स यू हॅव टू राईट 400 वर्ड्स. ओके. त्याच्यानंतर येतं स्पीकिंग स्किल्स. स्पीकिंग स्किल्स जस्ट लाईक अन इंटरव्ह्यू. तुम्ही तुमच्यापैकी बसल्यापैकी कोणी इंटरव्ह्यू दिलाय त्याच्या आधी? येस, यू हॅव गिवन द इंटरव्ह्यू. कसं असतं 1-to-1 असतो. राईट. एक्झामिनर इज इन फ्रंट ऑफ यू और युअर इंटरव्ह्यूअर इज इन फ्रंट ऑफ यू. बरोबर. My name is so and so. I have done my masters in communication studies from Pune University. I have been working for last 17 years. There are 5 members in my family and I want to pursue my masters in English literature from UK University. This is my introduction for example. एवढं तरी करू शकता आरशा समोर जाऊन. तर मेक युअर इंट्रोडक्शन. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुड बी कंपल्सरी इन प्रायमरी एज्युकेशन. डिजिटल मीडिया फॉर एक्झाम्पल म्हणजे काय करायचं की मुलांना जे स्कूलमध्ये शिकवतात तर त्याला ऑडिओ व्हिज्युअल एक्सपिरियन्स दिला पाहिजे. म्हणजे व्हिडिओज दाखवायचे त्याच्यानंतर त्यांना काही हे दाखवायचे पिक्चर्स दाखवायचे आणि त्याच्यातनं शिकवायचं. सो हा टॉपिक दिला जाईल आणि त्याच्यावर तुम्हाला बोलायचं. अँड दे वॉन्ट टू नो युअर ओपिनियन ऑन दिस. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय जनरल नॉलेज आहे का? नाही. दे वॉन्ट टू नो युअर ओपिनियन व्हॉट यू थिंक अबाउट दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू बी यूज्ड इन द प्रायमरी एज्युकेशन. ओके. मग त्याच्यात तुम्ही पॉईंट्स लिहू शकता. येस आय वॉन्ट टू पुट दिस दॅट येस इट शुड बी यूज बिकॉज इट विल गिव्ह देम मोर knowledge about the subject and it will give them audio visual experience so that they can understand the topic very well. आजकाल लहान मुलं बघा युट्यूबला बघतात आणि पटकन शिकतात. ठीक आहे. सो दॅट इज द पॉइंट. आता ह्यापैकी एखादा असंही म्हणू शकतो नो आय डोंट थिंक सो की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुड बी इंट्रोड्यूस इन द प्रायमरी एज्युकेशन बिकॉज दॅट कॅन हॅव डिफरंट इम्पॅक्ट. इट मे कॉज एफेक्ट टू देअर आईज. ओके. सो एक प्रत्येकाचा पॉईंट असू शकतो. तुम्ही कसा तुमचा पॉईंट मांडता मुद्दा मांडता ह्याला महत्व आहे. ठीक आहे. जनरल नॉलेज तुमचं बघितलं झालं नाही. फक्त हाऊ यू पुट युअर थॉट्स इन टू वर्ड्स हाऊ यू स्पीक. ठीक आहे. ते बघितलं जातं. तिसरं म्हणजे कन्क्लुजन. कन्क्लुजन म्हणजे काय असतं एक तर तुम्ही जे बोललात एक्झामिनर आस्क टू कन्क्लूड द टॉपिक और एक्झामिनर विल आस्क यू मोर क्वेश्चन्स. नॉर्मली जे मुलं बोलत नाहीत त्यांना प्रश्न विचारला जातो. सो स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम नाव. ओके. सो इंट्रोडक्शन जे आहे दॅट इज फॉर टोटल जे स्पीकिंग पार्ट असतो ना 11 to 14 मिनिट्ससाठी असतो आणि इंट्रोडक्शन इज फॉर
4 to 5 minutes. Introduction म्हणजे असं एकटाच माणूस बोलतोय आणि एक्झामिनर कसं नाही. एक्झामिनर आस्क यू मोर क्वेश्चन लाईक ओके सो यू सेड दॅट यू हॅव डन युअर bachelor's in English literature. What was your special subject in that? Where you have done your studies from? किंवा त्याच्यावर अजून प्रश्न विचारतात. तर म्हणजे इंटरॅक्टिव्ह असतं ते. इट इज नॉट वन वे. देन त्याच्यानंतर असतं क्यू कार्ड. क्यू कार्ड म्हणजे एक टॉपिक दिला आहे, मी तुम्हाला सांगितलं आता. त्या टॉपिकवरती तुम्हाला बोलायचं आहे almost 4 to 5 minutes. Believe me, speaking on particular topic for 4 to 5 minutes without deviating from the topic is difficult. You need to have practice. कसं होतं, यू शुड नॉट डिवेट फ्रॉम द टॉपिक. एखाद्या टॉपिकवर बोलत जातो तुम्ही त्या टॉपिकपासून भरकटले नाही पाहिजे. असं होतं नॉर्मल वी स्टार्ट विथ एज्युकेशन अँड वी एंड अप विथ समथिंग लाईक ब्लेमिंग एज्युकेशन पॉलिटिक्स अँड ऑल. याच्यामुळे ते झालं त्याच्यामुळे ते झालं. सो आय नो दिस. सो you should not deviate from the topic also. You have to be very firm on your points. Okay, so to overall time limits for listening, reading, writing and speaking is 2 hours 45 minutes. Here attention span is also important part. Okay, मुलांना एकदम 2 तास 45 मिनिटं बसायची सवय नसते एखाद्या एक्झामला. त्यामुळे काय होतं, आपला अटेन्शन स्पॅन आहे ना थोडंसं भरकट जातं. इथे एक्झाम लिहिता आई काय करत असेल, वडील काय करत असतील, भाऊ काय करत असेल, तर असं ते होतं. तुमचं पण झालं असेल. तो अटेन्शन स्पॅन एक्झाममध्ये असणं गरजेचं आहे. कारण कसं होतं, इफ यू फॉर एक्झाम्पल लिस्निंग रेकॉर्डिंग चालू आहे आणि तुम्ही दुसरंच काहीतरी विचार करायला लागतो, यू विल मिस दॅट पर्टिक्युलर पार्ट. सो तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन त्याच्यावरती झालं पाहिजे. दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन दिस एक्झामिनेशन ऑर एनी अदर एक्झामिनेशन. तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप महत्त्वाचं असतं. तर लिस्निंगमध्ये अगेन 30 मिनिट्सचे रेकॉर्डिंग असते, पण त्याच्यामध्ये पॉजेस असतात. इट हॅज पॉजेस अँड रिपीट्स. सो यू हॅव टू बी व्हेरी मच ऑन द टॉपिक. ओके, जसं जसं पुढे जातं तसं प्रश्न असतात. प्रश्न सोपे असतात. म्हणजे सोपे इन द सेन्स की प्रश्नाचे उत्तर कसे लिहायचे, एक तर 1 वर्ड और 1 नंबर ॲज अ आन्सर असतं. राईट, ॲज आय टोल्ड यू व्हॉट इज द पॅकेज फॉर 7 days फॉर टुरिझम पॅकेज फॉर 7 days. सो मे बी $500 असेल. सो तुम्हाला काय लिहायचं, 500 आणि डॉलरचं चिन्ह काढायचं, दॅट्स इट. किंवा डॉलर लिहायचं DOLLARS. ओके, so that is the we have to write the answer. But ह्याला कसं लागतं की you have to practice a lot. Okay, listening recording can be in any accent. It can be US accent, UK accent, Australian accent, African accent. तुम्हाला accent पण आली पाहिजे. ठीक आहे. सो तुम्ही म्हणाल की स्टडी अब्रॉडसाठी एवढं सगळं करायला लागतं. कारण when you go abroad, there you will meet students from different countries. Okay, फक्त इंडियन असणार का? नाही. When you go to UK, you will be having students from Australia, Africa, Pakistan, Bangladesh, India आणि न्यूझीलंड वगैरे सगळ्या कंट्रीचे असतात. सो accent is also something which plays important role in IELTS listening test. ओके, रीडिंगमध्ये अगेन तुम्हाला सांगितलं 3 पॅसेजेस असतात आणि 1 तास दिलेला असतो. कसं होतं, 3 पॅसेज आणि 1 तास म्हणजे एका पॅसेजला किती वेळ दिला पाहिजे तुम्ही, 10 minutes. ओके, 10 minutes किती झाले, 20 minutes दिले पाहिजे. 20 minutes is 60 minutes. राईट, 60 minutes मध्ये संपतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला पॅसेज पण वाचायचं आणि त्याची उत्तरं पण लिहायची. प्रश्नाची 40 प्रश्न असतात. सो इथे काय होतं की सी यू हॅव टू हॅव युअर स्किमिंग, स्कॅनिंग अँड डिटेल रिडिंग. स्किमिंग म्हणजे काय, स्किम करायचं, पटकन तो पॅसेज वाचायचा. स्कॅन म्हणजे तो टॉपिक किंवा तो पॅसेज कशाबद्दल आहे तो एक ग्रास्प करायचा. आणि डिटेल रिडिंग म्हणजे जिथं आन्सर आहे, प्रश्नाचे उत्तर जिथे आहे ते अंडरलाईन करायचे. अगेन यू हॅव टू रीड दॅट इन डिटेल. ओके, ही मेथड तुम्हाला वापरावं लागतं. तुमचे ट्रेनर्स जे आहेत, आपल्याकडे ट्रेनिंग सेंटर आहेत, तुम्हाला शिकवतीलच. पण ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या. हॅव टू अंडरलाईन द आन्सर अँड देन अगेन रीड दॅट. ह्याच्यामध्ये काय होतं, फॉर एक्झाम्पल इफ यू टेक मोर दॅन 20 minutes फॉर फर्स्ट पॅसेज, यू टेक 25 minutes फॉर फर्स्ट पॅसेज अँड 25 minutes फॉर सेकंड पॅसेज, किती झाले 50 minutes. थर्ड पॅसेजला किती वेळ राहिला, 10 minutes. तर वेळ कमी राहिला, त्यामुळे काय होतं, तू जर प्रेशर गेट बिल्ट अप ऑन यू, वेळ कमी राहिला तर वेळेचं प्रेशर यायला लागतं. प्रेशर यायला तर जे आपल्याला आठवतं ते पण आपण विसरून जातो. सो ह्या गोष्टी होतात. सो तुम्हाला ते प्रॅक्टिस म्हणजे तेवढी प्रॅक्टिस झाली पाहिजे की 1 तासामध्ये त्या टाइम लिमिटमध्ये तुम्हाला ते टेस्ट झाली पाहिजे. रायटिंगला काय होतं, आपण रायटिंग करतो का, घरी गेल्यावर रोज एसे लिहितो का आपण, नाही लिहित. डेलिबरेटली रायटिंग स्किल इज समथिंग विच वी डोंट डू. ओके, इधर आपल्याला टीचरचं सांगितलं डिक्टेशन जर दिलं तेव्हा आपण लिहितो, किंवा आजकाल आमच्या इथे असं होतं की
फोन नंबर किंवा ईमेल आय डी लिहिण्यासाठी आम्ही जास्त म्हणजे तो पेन वापरला जातो, त्यापैकी जास्त वापर होत नाही. सो रायटिंग स्किल समथिंग विच वी अवॉइड ऑर वी नोविंगली ऑर अननोविंगली आपल्याकडनं ते होत नाही, आपण ते इग्नोर करतो किंवा मागे पडतं. सो त्यामुळे काय होतं की त्या स्किल डेव्हलप करायची असेल तर तुम्हाला त्याची प्रॅक्टिस करायला लागेल. त्याच्यानंतर स्पीकिंग स्किलमध्ये पण तुम्हाला वेगवेगळे टॉपिक घेऊन बोलायला लागेल. यू हॅव टू स्पीक ऑन पर्टिक्युलर टॉपिक. आता ह्याच्यामध्ये चारही स्किल्समध्ये काय इम्पॉर्टंट आहे, ग्रामर. ग्रामॅटिकली सेंटेन्स शुड बी करेक्ट whenever you speak or whenever you write. Okay, vocabulary, that is we call it like lexical resources. म्हणजे तुमचं vocabulary पॉवर लागते. तुम्हाला इंग्लिश बोलायचं असेल तर मिनिमम 2000 वर्ड्स एक vocabulary आहे ते लागते. सो vocabulary plays important role in your English language test. So तुमची vocabulary पण डेव्हलप करायची. Vocabulary, lexical resources does not mean that you should use very lavish words like aqua instead of water. No, but it means that you should use right words in the sentences, wherein that sentence will give you proper meaning and it should fit into the context. Okay, असे शब्द वापरायचे. त्याच्यानंतर चौथा पार्ट जो आहे तो दॅट इज प्रोनाउन्सिएशन इन केस ऑफ स्पीकिंग टेस्ट. सो प्रोनाउन्सिएशन अगेन प्लेज द इम्पॉर्टंट रोल. तुम्ही जर रॉंग प्रोनाउन्स केलं तर समोरच्याला समजणार आहे का, नाही समजणार, पण यू हॅव टू प्रोनाउन्स इट करेक्टली. Okay, so pronunciation plays important role, and in case of writing section 150 words in task 1 and 250 words in task 2. तो मला तो 400 शब्द मी सांगितले तेवढ्या शब्दांमध्ये लिहायला पाहिजे. एखाद्या स्टुडंटने समजा 400 शब्दात लिहिलं नाही, त्यांनी समजा 350 शब्दात लिहिला, एसे 250 वर्ड्स 200 वर्ड लिहिलं, तर काय होईल, त्याचे मार्क्स कट होतील. सो प्रत्येकावरती 25% वेटेज असतो. सो यू हॅव टू complete the topic in given time and in given criteria. Okay, so pronunciation should be clear. Speaking मध्ये काय लागतं, pronunciation clear पाहिजे, lexical resources पाहिजे. त्याच्यानंतर अजून एक चौथा पार्ट याच्यामध्ये आहे coherence and cohesion. Coherence and cohesion म्हणजे काय असतं, तुम्हाला काय टॉपिक दिला तो आणि तुम्ही काय बोलताय ते भलतंच म्हणजे वेगळंच काय बोलायचं नाही. यू हॅव टू बी ऑन द टॉपिक. आणि जेव्हा आपण बोलतो किंवा आपण जेव्हा लिहितो पण लिहिताना पण तेच आहे coherence and cohesion. टॉपिक जो दिला आहे तुम्ही काय लिहिता हे इम्पॉर्टंट आहे. यू शुड नॉट डिव्हिएट फ्रॉम द टॉपिक. याच्यामध्ये काय होतं की वेन एव्हर यू स्पीक, आपण जेव्हा बोलतो आपण स्टेटमेंट देतो, आय थिंक दॅट दिस इज दिस वे. ओके, तर तुमचं स्टेटमेंट झालं. सो यू हॅव टू सपोर्ट युअर स्टेटमेंट विथ द अनदर स्टेटमेंट ऑर विथ एक्झाम्पल्स. ओके, सो दोज एक्झाम्पल्स शुड रिलेट टू द दोज स्टेटमेंट्स and those examples should relate to the topic or whatever you have spoken earlier. ओके, त्याच्या मागचा हा आहे कोहेरन्स अँड कोहेजन हे असतं. तर कुठल्या गोष्टी, 4 गोष्टी कुठल्या झाला, ग्रामर, लेक्सिकल रिसोर्सेस, कोहेरन्स अँड कोहेजन अँड प्रोनाउन्सिएशन इन स्पीकिंग आणि कम्प्लिशन ऑफ टॉपिक इन रायटिंग. ह्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायचं. ठीक आहे, ह्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे. आणि कुठली एक्झाम सोडवायची असेल तर फर्स्ट अंडरस्टँड द फॉर्मॅट ऑफ द एक्झामिनेशन, देन अंडरस्टँड द टाइम लिमिट्स गिवन फॉर दॅट पर्टिक्युलर एक्झामिनेशन, and then practice that examination. Earlier questions or मागचे पेपर झालेले त्याच्यावरती प्रॅक्टिस करा आणि मॉक टेस्ट द्या. या 4 गोष्टी जर तुम्ही केल्या तर यू कॅन क्रॅक एनी एक्झाम, एनी एक्झामिनेशन. ठीक आहे, आत्ता इथपर्यंत समजलं? काही डाऊट्स, काही डिफिकल्टीज? नो? ओके, दॅट मीन्स आय एम व्हेरी गुड स्पीकर, नो डाऊट्स ॲट ऑल. आय No, I cannot, because 2004 मध्ये म्हणजे आय वॉज स्पीकिंग इन अमेरिकन लँग्वेज. त्यावेळेस कसं होतं ना की कॉल सेंटरची खूप हवा होती पुण्यामध्ये आणि एव्हरीबडी वॉज ट्राईंग टू हॅव अ कॉल सेंटर जॉब्स. तर त्यावेळेस आम्हाला UK आणि UK आउटसोर्स केलं होतं, UK आणि US मध्ये. सो त्यावेळेस अमेरिकन ॲक्सेंट आणि आम्ही खूप बोलत होतो. पण आता ड्यू कोर्स ऑफ टाईम that has in fact I have forgotten that. पण आणि ते ऑड पण वाटतं म्हणजे when I speak to you and I start speaking in US accent or accent, तुम्ही म्हणता ना आता मराठी माणूस दिसतो ना, आता वगैरे शायनिंग मारतो. ते होतं आमच्या ऑफिसला येतं, अरे काय वगैरे शायनिंग मारतो, मराठीत बोल ना किंवा इंग्लिश न्यूट्रल लँग्वेज बोला. इट इज सजेस्टेड दॅट यू स्पीक इन न्यूट्रल लँग्वेज. मग ते आम्हाला ड्यू कोर्स ऑफ टाईम आमच्या ते लक्षात आलं. पण अमेरिकन ॲज यू राईटली सेड दॅट दे ट्विस्ट दे टर्न. मग 2 गोष्टीच आहे फॉरेन लँग्वेजमध्ये, दे डोंट बोलताना लिप्स आहे ना, दे डोंट टच द लिप्स. आपण काय परवा असं पण बोलतो, पण ते दे डोंट टच देअर लिप्स.
Okay, that is first thing. Second thing, they twist their tongue a lot. So राहुल म्हणतात ते राहुल असं म्हणतात. सो RIT म्हणतात RIT. सो ते जास्त जोर देतात त्याच्यावरती पर्टिक्युलर. आता तुमचे लँग्वेज ट्रेनर्स आहे ना, दे कॅन टेल यू इन डिटेल्स, बट दे ट्विस्ट देअर टंग अ लॉट अँड दे डोंट टच देअर लिप्स व्हेन दे स्पीक. ओके, आणि फास्ट बोलतात. सो that makes a difference from their pronunciation, our pronunciation, their pronunciation. But I'll suggest you to have your neutral language whenever you are neutral tone whenever you are speaking. You go for interview or you go for IELTS test or you go to you speak to any foreign national person or किंवा तुम्ही कुठल्याही कॉन्फरन्स किंवा कुठेही झालं, speak in neutral language. That is what is suggested. But ज्यांना क्लायंट हँडल करायचे असतात US वगैरे, ते ऑटोमॅटिकली त्यांना they start speaking in that tone or that particular accent. Okay, so I'll suggest you to go for neutral accent. Okay, आता scoring pattern काय आहे? 0 to 9 bands. There is no negative marking in IELTS, so you can score 9 out of 9 bands. Okay, I have students those who have scored 9 out of 9 bands also. So चांगली संधी आहे की नाही? Negative marking is नाही. Okay, so you can score 9 out of 9 band, but for study abroad you require 6.5 band or more than that. Okay, not less than 6 in each. Okay, पण इथे पास आणि फेल काही प्रकार नाहीये. इथे 6.5 आणि 7 असतात तुम्हाला काही they consider you as a very good user of English. Okay, 9 out of 9 band असेल म्हणजे you are an expert user of English language. Okay, that is what is considered. Study abroad admission साठी तुम्हाला you should not have less than 6 bands in each. म्हणजे काय होतं की तुम्हाला प्रत्येकामध्ये समजा लिसनिंग, रीडिंग, रायटिंग मध्ये तुम्हाला मिळाले 8 bands, 8. पण स्पीकिंग मध्ये तुम्हाला जर कमी मिळाले 5 bands, so that will your application will, there are chances that your application may not consider for admissions. Okay, सो तसं आहे. आणि बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला ऍडमिशन साठी पण तुमचे स्कोअर चेक केले जातात. समजा आता 2 किंवा त्यापैकी जास्त स्टुडंट आहे, प्रत्येकाला 75 किंवा 70% आहे. बट आता 2 मुलांचे they want to give scholarship to one person. Somebody is having 8 bands in IELTS and somebody is having 6.5 bands. तर कुणाचे चान्सेस जास्त वाटतात? त्याचे IELTS स्कोर चांगले आहे किंवा ज्याचं इंग्लिश प्रोफिशियन्सी चांगली, ते सुद्धा खूप मॅटर करतो. बिकॉज दे वॉन्ट टू invite students or they want to invite people those who are more intelligent from the other country or they are having very good language skills also in that. Okay, so that is what is important in this. Scoring pattern कळाला का? ओके, पास फेल याच्यामध्ये काहीच नाहीये, पर्सेंटेज काहीच नाहीये. 6.5 बँड आहे. याची व्हॅलिडिटी 2 वर्ष असते. इट इज व्हॅलिड फॉर 2 years. सपोज तुम्ही जानेवारी 2024 ला एक्झाम दिली तर इट विल बी व्हॅलिड टिल जानेवारी 2026. 2 वर्ष व्हॅलिडिटी असते. ठीक आहे. आता याच्यात 2 प्रकार आहे, IELTS अकॅडमिक आणि IELTS जनरल. आता काही मुलं असे आहे की ते इथे स्टडी राईट, पेन ऑर पेन्सिल. तर आपल्याकडे पेन अँड पेपर मध्ये पण एक्झाम आहे आणि कम्प्युटर डिलिव्हर्ड मध्ये आहे. IELTS एक्झाम ऑन कम्प्युटर, यू कॅन गिव्ह एक्झाम ऑन कम्प्युटर. म्हणजे तुमच्याकडे कम्प्युटर असतं, तुमचं लिसनिंग, रिडिंग, रायटिंग कम्प्युटर होतं. ठीक आहे. पण when it comes to speaking 1 to 1च होणार. तुमचा एक्झामिनर तुमच्या समोर असणार. यू हॅव टू स्पीक टू दॅट पर्सन. ओके ओके, दिस इज द वेबसाईट ieltsidpindia.com. यू कॅन लॉग डेव्हलप रीडिंग स्किल. ओके, तर पूर्ण त्याला वाचायचं, अर्थ कळत नाही, अर्थ कळत नव्हता, पण आम्ही ते वाचायचो पूर्ण. त्याचं वी डेव्हलप आवर रीडिंग स्किल्स. यू हॅव टू रीड अ लॉट यू डेव्हलप युअर रीडिंग स्किल्स. त्याच्यानंतर यू रीड नॉवेल, यू रीड डिफरंट स्टोरीज, आर्टिकल्स वाचा. त्याच्यानंतर तुमचं जे आहे नॉलेज वाढत जाईल आणि इट विल हेल्प यू टू शार्पन युअर स्किल्स. आता बघा, हे लँग्वेज स्किल्स ह्याला शार्प करायला लागतं, त्यासाठी प्रॅक्टिस लागते. फॉर एक्झाम्पल, यू गो ऑन अ वॉर. ठीक आहे, तुम्ही एखाद्या लढाई करायला गेला, तुमच्याकडे हत्यार म्हणजे यू हॅव युअर वेपन्स. ओके, बट वेपन इज नॉट शार्पन, बोथट झालेले. कोण जिंकल? यू कॅनॉट सर्वाइव्ह इन युअर बॅटल. ओके, सो यू हॅव टू सिमिलरली यू हॅव टू शार्पन युअर स्किल्स जे असतात त्याला पण शार्प करायला लागतं. ओके, सो थ्रू प्रॅक्टिस यू हॅव टू शार्पन युअर स्किल्स. ओके, ही वेबसाईट वाटलं तर लिहून घ्या किंवा फोटो काढा. ieltsidpindia.com. you'll get lot of information on this.
आता what is IDP? IDP is okay, sorry, मी तुम्हाला ती वेबसाईट पाहिजे. हे कॅप्टिव्ह टेस्ट बद्दल आहे, बट यू जस्ट टेक ठीक आहे. What is IDP now? IDP is company. It is conducting the IELTS exam. जसं तुमचे एक्झाम जे आहे ते पुणे युनिव्हर्सिटी करते कंडक्ट, किंवा इथे कोण कंडक्ट, शिवाजी युनिव्हर्सिटी करते, राईट? So similarly, IDP is conducting IELTS examination. That is like we conduct exam, we give you result. Proud owner of IELTS exam. There are we conduct the exam with the help of British Council and Cambridge. म्हणजे these are the co-owners of the examination. Now in India only IDP is conducting the exam. Okay. So I think this is all about it. हां, ते कुठे कुठे लागते ते सगळं सांगितलं मी तुम्हाला. सो दिस इज ऑल अबाउट IELTS एक्झामिनेशन. तुमचे काही प्रश्न असतील, काय असतील, सर तुम्ही विचारू शकता. फीज सांगायची राहिली. IELTS ची फीज 16,250 आहे. फीज इज रिअली हाय, बट यू हॅव टू प्रॅक्टिस अ लॉट अँड देन गिव्ह द एक्झामिनेशन. ओके, तुम्हाला रिझल्ट मिळेल तर 2 वर्ष व्हॅलिड असतो. एक्झाम सेंटर पुण्यामध्ये आहे. कोचिंग जी आहे, ट्रेनिंग जी आहे ती तुमच्या IIT कॉलेजमध्ये सुरू आहे. यू हॅव टू कॉन्टॅक्ट युअर प्रोफेसर मिस्टर आय थिंक दिग्विजय पाटील सर. इथे आपले सेंटर आहे. ही विल गाईड यू विथ द ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम. ओके, इथे ट्रेनिंग चालेल, पण एक्झामला तुम्हाला पुण्या किंवा तुमचं जे कोणी मुंबई किंवा नागपूर, गोवा, तिथे तुम्हाला नियरेस्ट सेंटर आहे तिथे जावं लागेल. ठीक आहे. Doubts? Any doubts? Any difficulties? Anyone? Okay. So no doubts. As I told, I am very good speaker, so that there are no doubts today. I am happy, and thank you so much for giving me an opportunity to present my thoughts, present my information about IELTS in front of you. I hope at least you will inquire about study abroad and IELTS examination. So that at least look at the options in front of you, and आता तर एवढा opportunities तुमच्या आहेत. It is coming to your doorstep, it is coming to your college. So at least explore करा की काय आहे काय नाही. Tomorrow you may see that half of the crowd has gone abroad, or some of the crowd has gone abroad. Okay, कुणाला कधी opportunity मिळेल सांगता येत नाही. माझ्याकडे एक कोल्हापूरचा स्टुडंट आला होता. So he was having scholarship in his hand of 46 lakhs. पण त्याचं इंग्लिश वीक होतं. 5 वेळा IELTS दिली, तर इंग्लिश वीक असल्यामुळे घेऊ शकत नाही. का प्रॉब्लेम होतं? वेन युअर इंग्लिश इज वीक and when you go to foreign language countries, you will not be able to survive there. You may create, there might be ruckus created there. म्हणजे तुम्ही तिथे बोलले ते ऐकलंच, तुम्हाला समजलंच नाही तर काय होणार? प्रॉब्लेम क्रिएट होणार की नाही. तिथे इन्स्ट्रक्शन, एअरपोर्टला गेलं तर इन्स्ट्रक्शन आहे, फ्लाईट चालली किंवा इन्स्ट्रक्शन दिलं, मग ते वाचता आलं नाही तर प्रॉब्लेम होणार की नाही. त्यासाठी इंग्लिश एक्झाम असतं. when people are talking to you and then you are not able to understand and you are not able to, that will create problem in them. So त्यासाठी एक्झामिनेशन असते. आणि तिथलं कल्चर पण, कल्चर इन अब्रॉड इज ऑल्सो डिफरंट. ओके, सो यू हॅव टू अंडरस्टँड लँग्वेज स्किल्स आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट अँड डेव्हलप युअर लँग्वेज स्किल्स. सेकंडली, एक्सप्लोर द ऑप्शन. ॲटलिस्ट तुमच्या समोर काय आलं ते तर बघा की काय युनिव्हर्सिटी आहे, काय क्रायटेरिया आहे, स्कॉलरशिप काय आहे, मला मिळू शकते का. जर एखाद्या गावातून आलेल्या मुलाला मिळते 46 लाखांची तर मला मिळू शकते का. ॲटलिस्ट ट्राय करा तर काय हरकत आहे. इन्फॉर्मेशनसाठी तर पैसे लागत नाही, राईट. सर्च करा, एक्सप्लोर करा. आजकाल गुगलवरती सगळी इन्फॉर्मेशन आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट. सो इन फ्युचर अगर तुमचा प्लॅन असेल तर दॅट इज व्हेरी गुड. नसेल तर ॲटलिस्ट when you are talking about that particular topic and 4 people are around you, and you can say, yes, I have gone through this, though I could not go, but I can talk about this particular topic.
असं होतं की 4 लोक बोलतात and then in that case we don't have information, we cannot speak on that topic, right? So try to explore the knowledge coming in front of you. Okay, so that is what all I want to speak today. भरपूर इन्फॉर्मेशन दिली, भरपूर नाही तुम्हाला नाही का जास्त ज्ञान दिलं. सो थँक्यू सो मच फॉर गिविंग मी अन ऑपॉर्च्युनिटी. सर नेक्स्ट कोण आहे आता? ब्रेक आहे ना? ब्रेक आहे. सो तुम्हाला सर सांगते नेक्स्ट काय करायचं ते. मी आहे इथे अजून एक 5 मिनिटं कम्प्युटर शटडाऊन करेपर्यंत. तुमचे काही डाऊट असेल तर यू कॅन 1-to-1 कम अँड डिस्कस विथ मी. Okay, so thank you so much for giving me an opportunity, and you are wonderful. All of you are promising students, so explore the options. Okay, bye. I'm working here as a Senior Manager Operations and Sales for UK Division at KC Overseas Education. First of all, I welcome you all in our virtual 1-hour webinar. In this webinar, we working with Birmingham Centre for Tertiary Research and Education at University of Birmingham, UK. University of Birmingham, UK. So I request all the students out there to actively interact within the session and take advantage of this opportunity and learn more about the University of Birmingham and take a valuable insight from Dr. Easton, which he has to offer. So during the session or after the session, if you have any queries, you can raise your hand and then we will be happy to answer your queries. Hello, my name is John Easton and I am Director of Postgrad Admissions for the School of Engineering here at Birmingham. As it happens, Birmingham is a top 100 university globally. It's a member of the Universitas 21 global network, so we have very good links and good reputation around the world, and we also have campuses in other places. So there's a big campus in Dubai where engineering is just starting teaching some of its courses. So I think we run civil engineering and mechanical engineering and also some of the railway courses. I think there's an electrical and computer engineering course running there as of maybe next year as well. As I said, the university founded around 1900, the first of the red brick universities. Our campus is 276 acres, so it's a campus university, but it's a campus university that is based within the city. So that's quite unusual in the UK, and what it means is that you have everything that you need for your studies on your doorstep. Recording in progress. Very close to the centre of the city. In terms of the international outlook, so Birmingham is a very heavily international city. It's also a very young city. So a quarter of the students here at the university are international, and around a third of our staff are international as well. So we're a very multinational community here on the campus. Third most targeted university by leading employers in the UK, according to a survey of the graduate market late last year by a group called High Flyers, and we're currently ranked 84th in the QS global rankings as a university. So this is career network pages, and so you can go and have a look at the resources that are available there for yourselves and see the sorts of things that we do to help the students who are here. So this first screen's got some things that are available to all of our students, if you like. I also mentioned standing out from the crowd. Standing out from the crowd is really important, and a good way to do that is to make sure that while you're at the university, alongside your studies, you join some of the societies that the university offers that support your professional development. So there's a range of societies available. Obviously the university here has over 300 groups, societies and associations registered. But they've all got different focuses and different topics. So you need to pick one or two that are going to complement what it is you're trying to do. So one example of something that's really popular within this department is UB Racing, for example. So there are 2 racing teams within the school, UB Racing, and there's an e-racing team as well. There's a robotics society, for example, and then there's also things which are a little bit less technical, so things like SatNav, which is a science and technology journalism society. So try to pick something that's a little bit different, but supports and complements your technical training
And that will help your CV and your application stand out to prospective employers. Are all within the same school. We've just had a lovely new building, it's 2-3 years old now, which is built where we've combined those departments together into this. Stream, RIT enhances the communication skills, technical knowledge and practical expertise. State-of-the-art infrastructure with excellent academic and social environment for the students. Kasera Education Society was established long back. Another invention by our students of rolling support to the bullock carts has owed great name and fame in our country. RIT strives hard to develop the technical and creative potential of the students and encourages them to pursue research and to the prototypes and the product level. We are always thinking that how in these 4 years the students are with us, we can give them exposure to different co-curricular and extracurricular activities, which is very much part of the personality development of the children. Personal tutor you are assigned to at the start of your studies. They are your first point of contact for any problem, and the idea is that if you're assigned to me, for example, as one of my tutees, that you know how to get in touch with me. We can meet on a regular basis throughout the year, and I can direct you to any other services that the university offer that you might need. So for any problem, the idea is you can go to your personal tutor. They are on your side, and they can help you navigate the university services to get the support that you might need. So that might be because you've got problems with your course. It might be because you've got problems with your accommodation. It might be because you've got personal issues. The end of this session. Thank you, sir. Thank you, Navjot ma'am, Garima ma'am, for coordinating with us and helping us to organize this evening. And thank you so much, John Easton sir, for your valuable time and insights. Thank you. No problem at all. Have a nice day, guys. Bye. आपके इस बार दिया आपके पास तो आप अपडेट करके नहीं दे पाते ना 4 दिन बाद